Hi everyone, welcome to the Enlightening YouTube live session by VS Hospitals, Chennai. I am Kavya Sunil, Physician Assistant. Today, we dive into an important and interesting topic of lung cancer, awareness and insights. Who better to guide us than a great expertise in this field, Dr. V. Balasubramanian. Allow me to introduce our doctor and chief guest, Dr. Balasubramanian, serving as a beacon in the field of surgical oncology. He started his illustrious journey at AIIMS and is now a prominent figure at VS Hospitals. His achievements were commendable, with a gold medal from the Cancer Institute, Chennai, and advanced training from the Royal College of Physicians and Surgeons in Glasgow. His vast experience encompasses a wide spectrum of cancers and advanced surgical techniques, making him an invaluable voice in oncology. Dr. Balasubramanian, we are truly honored to have you here, sir. Can you please give a small introduction about yourself, sir? I started my surgical career in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where I did my post-graduation. That's where I was interested and was tuned to thoracic oncology, worked under Dr. Arvind Kumar, and then from there been working on thoracic oncology ever since. And then did my super specialization, did my Master of Surgery in Surgical Oncology at Cancer Institute, Adia. And after passing out, I had experience with Shanghai Pulmonary Hospital in minimally invasive video-assisted thoracic surgery. And from then on, I've been serving, working on thoracic oncology and thoracic surgery. Okay, thank you, sir. So, shall we move on to the session, Please. sir? Okay, so we'll start from the basics. So, what lung cancer actually is, sir? Lung, like any other cancer, lung cancer is just proliferation of abnormal cells. So, like all other tumors, the whole thing starts with the damage to the DNA. And from there, either the DNA fails to repair itself or the DNA damage accumulates so much that the cells start multiplying out of control. So the same when it happens in the lung, we get what is the lung cancer. So lung cancer is nothing but malignancy that arises from lung parenchyma. It can also arise from the adjacent pleura or the mediastinal structures. So, how does it develop, doctor? All cancers, like all other cancers, it develops due to accumulation of genetic mutations. What happens is when we are exposed to certain things, then those harmful risk factors cause damage to our normal DNA mechanisms. So the DNA is one which controls whether the cell is growing, cell has to stop growing, all those things are controlled by our genetic makeup. So when that gets damaged, the cells don't know whether to stop growing or they continue to grow. And then this checkpoint is lost. Then the irreparable damage happens and the normal cell transforms into a malignant potential cell. So that malignant potential, when it starts growing and goes out of control, then it forms a tumor. Initially, tumor stays in the lung, but as it goes, the tumor can spread through blood vessels, through lymphatics, and then go ahead and it can seed into other organs. So when it spreads to other organs, it spreads to the nodes, we call it nodal involvement, and when it spreads to other organs, we call it metastasis. Okay. So, are there any basic types like small cell carcinoma or non-cell carcinoma like that? Lung cancer basically is broadly divided into two. They are the small cell lung cancers and the non-small cell lung cancers. The basic reason to categorize them into two is the nature. The small cell lung cancer per se is quite rapid. It has compared to the other one, it has a bad prognosis. It grows very fast and the treatment is very limited. The other hand, what we have the non-small cell lung cancer, there are again multiple types, of which the squamous and the adenocarcinoma are the most common ones. Preferable compared to the small cell, they have a slower growth rate and they have a lesser tendency to grow rapidly and metastasize rapidly. And we have
good treatment options. Though we have treatment options for both, stage to stage when you compare, your small cell behaves worse than your non-small cell lung cancer. So that's why I categorize this. So how is it globally spread, sir? Global, the lung cancer burden is alarming. In fact, it is the most common cancer among men across the globe and in India. Not only it is the most common cancer, it is also the most common cause of death. Cancer related death, it has the highest among all the cancers. So what do you think the most common cause for this cancer, doctor? Contrary to other cancers, the commonest cause is the most preventable cause, that is smoking. So cigarette smoking, tobacco smoking in sense for any type, it may be BD, cigarette, cigar, whatever it is, that is the most important thing that results in lung cancer. So what factors that lead to lung cancer, we normally categorize them into risk factors. That is, that particular thing being there increase the risk of you developing a cancer. So risk factors you normally divide into two. They are modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. Modifiable risk factors are those that we can change, that are in our hands, lifestyle, and here smoking. Non-modifiable risk factors is like genetic. Already we have a genetic damage or genetic mutations we have inherited. Those things cannot be monitored. Age, sex, all those things are again non-modifiable. So for lung cancer, the most important and most significant risk factor is tobacco smoking, and that is completely preventable. So any other major risk factors other than that cigarette smoking, doctor? Yeah, smoking is one of those main things. Apart from that, you have occupational hazards, you have environmental pollution. These days, most of the mechanized work works on combustion engines. So most of the combustion engine, they burn our fossil fuels and they release a lot of noxious gases into the atmosphere. Of that, lot of important things are sulfur oxide, polyaromatic hydrocarbons, all those things are carcinogenic. And since when they are inhaled, when they go into our respiratory system in large numbers, then they can cause inflammation, DNA damage, and all that can accumulate over time and can result in tumor formation. So these are other significant risk factors. Smoking, there are two forms. One is the active smoking, the other is a passive smoking. So you may not be a smoker, but still if you're sitting in an area where a lot of people are smoking, especially like your workplace or in a common social area, you tend to inhale all those smoke and you will have all the effects that you would have as a primary smoker. So these are other risk factors that we need to know. So are there any typical signs, that early signs that present, sir? For lung cancer, the typical signs are not usually in the early stages. Reason being, your symptoms that of lung cancer almost mimic other normal respiratory issues. Like you can have a cough, you can have sputum, blood in the sputum, you can have chest pain, you can have breathing difficulty. These are symptoms when the tumor is localized to your lungs. The issue where you need to attend to it is when you have a chronic cough. Say you have a upper respiratory infection, lower respiratory infection, you have a cough for a few days and it settles down, fine. But if your cough is not settling down and you are not able to get rid of that, or you are having cough and you are having continuous sputum and with blood stain, or you have a sudden change in voice, or you have something like breathing difficulty. Sometimes when the lung cancer spreads to the pleura, the fluid can get accumulated on sides of the lung. So this can cause breathing difficulty.
So all these signs are a little advanced stages. The early stages, most commonly it would just be a cough, sputum with blood, occasional chest pain. Sometimes you can have voice change. All these are early symptoms. Like other tumors, when you have a advanced disease, you can have loss of appetite, loss of weight, all that can happen, but those are not the early stage. They are by the time the tumor is quite advanced. Rarely, lung especially is known to present due to metastatic symptoms. Like you can suddenly present with a seizure or a headache. So that means your lung has gone to your brain. So that can be the initial presenting symptom. This has been reported quite often. So in that cases, the lung symptoms are not due to the lung itself, but due to the other organ involvement from lung cancer. So as you said earlier about the hazardous pollutants, what is the major role, sir, in lung cancer? How much role do they play in the lung cancer? The pollution per se, we cannot categorize, we cannot quantify, but next to your tobacco smoking, the highest contributor to lung cancer is your environmental pollution, especially in urban cities and especially in places where there are industries around. Your smoke, your industrial smoke is one of the important reasons for developing lung cancer. Especially in recent days, we would have seen a lot of issues on air quality in Delhi, Bombay, all deteriorating beyond what is advisable for a normal living. Such pollution conditions are not really ideal for a human. So those things are at a high risk. Okay, coming to the tobacco part, what is the link between these both? So how it is directly or indirectly affected? Yeah, tobacco, smoke. Tobacco, all forms are harmful. Tobacco smoke is what is the most problematic in lung cancer. So when you smoke a cigarette or a beedi, you inhale a lot of things. The one common thing that you inhale is nicotine. So the nicotine is the substance that makes you crave more and more for your cigarette. So that becomes your addictive agent. Apart from nicotine, you also have a lot of other substances like the tar, the thick liquid that stays behind after you take a deep smoke. That is again a very dangerous thing. Like you have in the environmental pollution, you have arsenic, you have polyaromatic hydrocarbons, you have sulfur oxide. All that form a big part of your smoke. When this goes inside, it causes a lot of inflammation. That is, your lung becomes clogged, like your drain pipe gets clogged, and then that causes further damage in the local area. It causes a lot of other infiltrates to come on, and when this tries to resolve, it can form a DNA damage. That DNA damage, when it persists for a longer time, can produce neoplasm that further grows into a lung cancer. So what neoplasm is? This you form the DNA damage happens. The DNA damage gets added one more over the other. So that DNA damage in the end is not corrected. It forms the lung cancer. Okay. So in the tobacco chewing பத்தி சொல்லிருந்தோம் இல்லையா? So directா affect பண்றது okay. How is it indirectly affected, doctor? Indirect affect பண்றதுனா indirectly it is your second hand smoke. Indirectly நிக்கோட்டின் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபர்தர் அடிக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வரும்போது இந்த கேன்சர் உருவாகிறது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு அதர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸும் உங்க ஸ்மோக்கிங் கேன் காஸ். யுவர் ஸ்மோக்கிங் கேன் ஹிண்டர் யுவர் உங்களோட சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இட் கேன் உங்களோட ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாகும். உங்களுக்கு கார்டியக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம், உங்களுக்கு லங் பாக்கி லங் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் மோசமாகலாம். ஸோ அதெல்லாம் மோசமாகும் போது உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய லங் மட்டும் இல்லாமல் த அதர் பார்ட் ஆஃப் த லங் மோசமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணுறது எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்.
உங்களோட நார்மல் கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது தட் பிகம்ஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். ஸோ ஸ்மோக்கிங் உங்களுக்கு கேன்சர் மட்டும் காஸ் பண்ணாத லாட் ஆஃப் அதர் ப்ராப்ளம்ஸும் காஸ் பண்ணுறதுனால டைரக்ட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங்னால உங்களுக்கு கேன்சர் வருது. இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங் வந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறதுனால அதோட கேன்சர் வந்துச்சுன்னா அதோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இப்போ பேஷண்ட்ஸ் வந்து திடீர்னு வரப்போ ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்க இல்லை குவிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றப்போ தே வில் பி சேயிங் லைக் கம்மியா பர் டே இவ்வளோ அடிக்கலாமா அந்த மாதிரிலாம் தே வுட் பி ஆஸ்கிங். ஸோ இஸ் தேர் எனி சேஃப் ஜோன் ஆர் லிமிட் ஜோன் ஃபார் தட் டாக்டர்? தேர் இஸ் நோ சேஃப் ஜோன். நம்மளுக்கு சேஃப் ஜோன்றது எதுவும் கிடையாது. நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியதுன்னா நம்ம ஸ்மோக்கிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணும். ஸ்மோக்கிங் சேஃப் ஜோன்ன்றதுக்கு தெர் இஸ் நோ லிமிட். த டோட்டல் ஸ்டாப்பேஜ் ஈவன் ரொம்ப நாள் கழிஞ்சு ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு அதோட எஃபெக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி குவைட் ஹை. இந்த சென்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்மோக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா யூ கால்குலேட்டட் இன் பேக் இயர்ஸ். ஸோ த லாங்கர் யூ ஸ்மோக் த மோர் ப்ராப்ளமேட்டிக் இட் இஸ். பட் இஃப் யூ ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங், நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணுற நிறுத்துற அன்னிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களோட ரிஸ்க் கம்மியாயிடுது. நார்மல் ஆளுகளை உள்ள உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம். பட் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணும். 1 குறைக்கிறேன் 2 குறைக்கிறேன் இல்லை 1 2 எடுத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு இட் டசன்ட் ஒர்க். ஏன்னா ஈவன் 1 or 2 யூ ஸ்டில் இன்ஹேல் த சேம் கார்சினோஜன். ஸோ அதனால அது 1 2 மட்டும் ஸ்மோக் பண்ணுறது இல்லை ஸ்டாப் கம்மி பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு ஒரு எஃபெக்டும் இல்லை. நிறுத்தினா ஃபுல்லாக நிறுத்தணும், இல்லாட்டி நோ யூஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் யுவர் நம்பர்ஸ். ஸோ cessation of smoking is the most important thing that you as a person can do to stop or reduce your chances of lung cancer. Okay. So இப்போ hazardous pollutants and smoking, tobacco பத்தி பேசிட்டோம். இன்னொரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னா ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் சொன்னீங்க. ஸோ அதை பத்தி சொல்றீங்களா டாக்டர்? லங் கேன்சருக்கு ஜெனடிக் மியூட்டேஷன் ஜீன்லேன்னு வர மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. உங்களுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர், ஓவேரியன் கேன்சர், எண்டோமெட்ரியம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜெனடிக் மியூட்டேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அது காரணமாக உங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேருக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குன்றது நம்மளால சொல்ல முடியும். ஜெனட்டிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பட் லங் கேன்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெனட்டிக் சிண்ட்ரோம்ஸ்னு பெருசாக எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அக்வைர்ட், அதாவது நம்மளுக்கா வரதே தவிர நம்மளுக்கு பிறவியில் நம்மளுக்கு ஜீன் மியூட்டேஷனாலையோ இல்லை நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள்னாலும் நம்மளுக்கு வரதோ அது பாரம்பரியமாக வருதுன்ற மாதிரிலாம் ஒன்றும் lung cancer க்குன்னு no specific things. Okay. So recent advancement in treatment இல்ல latest scientifically proven பண்ண ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது இருக்குமா டாக்டர்? lung cancer பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே it is based on your stage. எல்லா கேன்சருக்கும் இப்படிதான். ஸோ லங் கேன்சர் முதல்ல உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு உறுதி பண்ண அப்புறம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டேஜ் இருக்குன்றது, எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கு, எங்கேயா பரவலையா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ அது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஆரம்ப நிலையா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெயினாக சர்ஜரி தான். இப்போ சர்ஜரியில் பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய காலத்தில் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே ஓப்பன் சர்ஜரி மெத்தடில் தான் இருந்தது. அதாவது பெரிய ஒரு கீறல் போட்டு அந்த ரிப்ஸ் அந்த விலா எலும்பெல்லாம் பிரித்து உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஸோ அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு. இப்போது பேஷண்ட்டுக்கு எழுந்து வீட்டுக்கு போகிறது கஷ்டம், பேஷண்ட் மூச்சு விடுறது கஷ்டம், வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நாட் மெனி பேஷண்ட்ஸ் were comfortable with this. இப்போது அதுதான் ஒரு 2010 வரைக்குமே நம்ம ஊரில் தான் மெயினாக ஓப்பன் சர்ஜரிஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லங் கேன்சருக்கு. இப்போ என்னன்னா லங் கேன்சருக்கு பாக்கி கேன்சர் பண்ற மாதிரி லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரிஸ் நம்மளால பண்ண முடியும். இப்போ பெருசா கீரல் போட வேண்டாம், ரிப்ஸை பிரிக்க வேண்டாம், அந்த வலி எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ லேப்ரோஸ்கோபிக் கேமரா வழியா உள்ள போட்டு நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் கட்டி இருக்குன்றது தெரிஞ்சுட்டு அந்த கட்டி இருக்கிற பகுதியை அகற்றி நம்மளுக்கு ஃபுல் வைத்தியத்தையுமே நம்ம லேப்ரோஸ்கோப்பியால் பண்ண முடியும். ஸோ இதனால நம்மளுக்கு ரெக்கவரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமா. இப்போ நார்மலாக ஒரு லங் கேன்சர் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணிட்டு ரெக்கவர் ஆகிறவங்களுக்கு ஒரு 20 days ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா இது less than 5 daysல நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு யூ கேன் ஆல்மோஸ்ட் கோ பேக் டு யுவர் ஒர்க். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட்டையே நம்மளுக்கு ஷார்டன் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் உங்களோட ரெக்கவரி, அதாவது அடுத்த நாளே எழுந்து நடக்க முடியும். யூ கேன் பிரீத், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ ஆன் வென்டிலேட்டர். ஆல் தட் உங்களுக்கு the recent minimal invasive surgeryனால all that advancements have happened. The recent further advancement ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு robotic surgeries where you the same minimal access தான், அதுல டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இல்லை. பட் the whole thing done with the robot so that உங்களுக்கு அந்த ரோபோல உங்களுக்கு அந்த ஃபைனர்
movements they are more precise. But for that, laparoscopy is the thing that is we call it video assisted thoracoscopic surgery. So அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ ரீசெண்டா மாற்றங்கள். ரெண்டாவது மாற்றங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முந்தைய காலத்துல லங் கேன்சர்னா லங்க்கு we normally have right lung left lung ரெண்டு இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு லங்லையும் ஒவ்வொரு லோபுன்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் ஒர்க்கிங் யூனிட்னு சொல்ற மாதிரி. ஸோ முந்தைய காலத்துல உங்களுக்கு ஃபுல் லோப் எடுக்க வேண்டிய தேவைன்றது தான் நம்மளோட சயின்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தது. ஸோ அது லோபுக்கு கம்மியா எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அதை கேன்சர் குணப்படுத்த முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு பிலீஃப். பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல செலக்டட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபுல் லோப் எடுக்க வேண்டாம், உங்களுக்கு லோப் எடுக்காம ஒரு கட்டி இருக்கிற ஒரு பகுதி செக்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம், அந்த செக்மெண்ட்ஸை மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் உண்டு. எஸ்பெஷலி எல்டர்லி பீப்புள், அவங்களுக்கு நார்மலா பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கே மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கும், அவங்களோட லங் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் கம்மியா இருக்கும்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மாலா எடுக்கும்போது அவங்களோட ரெக்கவரி, அவங்களோட கெப்பாசிட்டி விச் தான் அந்த சர்ஜரி எல்லாமே பெட்டரா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அனதர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் சர்ஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் curative treatments for lung cancer. Okay, so idla advantages sollitinga, is there any disadvantages in it, sir? Lung cancer ku disadvantage nu solla matom. Lung cancer ku as you said in treatment care, treatment ku disadvantage nu solla matom, idukku limitations பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு laparoscopy ல எல்லா விதமான lung cancers-ஐயும் ட்ரீட் பண்ண முடியாது. அட்வான்ஸ் lung cancers பக்கத்துல நிறைய ரத்த அணுக்கள் இல்லாட்டி ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஒட்டிட்டு இருக்குன்னா நம்மளுக்கு அது மினிமல் இன்வேசிவ்ல நம்மளால ஃபுல்லா குணப்படுத்த முடியாது. அதே மாதிரி முன்னாடி டிபி வந்த பேஷண்ட்டுக்கு இல்லாட்டி முன்னாடி ஆல்ரெடி நுரையீரல் ஏதாவது சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் அந்த இடத்துல எல்லாம் ஒட்டல் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அகெயின் லேப்ரோஸ்கோபி முறையில பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு பழைய மாதிரி ஓப்பன் மெத்தட் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ரெண்டாவது, உங்களுக்கு முன்னாடி கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் எல்லாம் கொடுத்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜரி பண்றதுல அகெயின் சம் பிரச்சனைஸ் இருக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து வில் ரிவர்ட் பேக் டு யுவர் ஓப்பன் மெத்தட். பாக்கி லங் கேன்சர் சர்ஜரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் லங் கேன்சர் சர்ஜரி யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. இப்போ நிறைய டிஸ்பிலீஃப் இருக்கும். இப்போ லங்ல ஒரு பாதி பகுதி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளால வாழ முடியுமா? ஸோ அதுக்கு பயப்பட வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம லங் கேன்சர் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணுவோம். அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்கள் லங் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு நம்ம முன்கூட்டியே நம்மளால தெரிய வரும். ஸோ இப்போ அந்த செக்மெண்ட்ஸில் இவ்வளோ செக்மெண்ட்ஸ் எடுக்க போகணும்னா பாக்கி இருக்கிற லங் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்ய முடியுமா? அது வேலை செஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு உங்களோட நார்மல் லைஃப்க்கு கேன் யூ லிவ் வித் தட்? ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் பண்ணுவோமே சார். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபௌட் ஆல். ஓகே, ஸோ டஸ் டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் பிளே a role in this? Less lifestyle most important. உங்களோட ஸ்மோக்கிங் இஸ் லைஃப் ஸ்டைல். மெனி டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்மோக்கிங் வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள். இப்போ ஆல் பிக் சினி பீப்புள், ஆல் பிக் ரோல் மாடல்ஸ், தே ஹேவ் ஸ்மோக்கிங்னா நாங்களும் ஸ்மோக் பண்றோம், அவர் மாதிரி ஸ்மோக் பண்றோம், இவங்க மாதிரி ஸ்மோக் பண்றோம்லாம் ஒரு பிகம் மோர் ஆஃப் அ சொசைட்டி ரிக்குவயர்மெண்ட். அதே மாதிரி பார்ட்டிஸ்ல அண்ட் மெனி டைம்ஸ் ஸ்கூல்ல மெயினா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆல் இன் ஸ்கூல் ஒரு பியர் பிரஷர். டே நான் இது பண்ண முடியுமா, உன்னால பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம we have to change. So that is where your lifestyle changes have to happen. So மெயினா stop smoking. So அது lifestyle if you are able to change, your risk of lung cancer கம்மியாகும். Second, other lifestyle changes na yes, your dietary habits, your alcohol intake, your physical exercise எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் யூஆர் ஒபீஸ் அண்ட் யூஆர் ஹேவிங் லங் கேன்சர்னா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். உங்களோட ஒபிசிட்டி வில் கர்டேல் லாட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். உங்களோட லங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ when you lead a normal healthy life, then your chances of getting cancer is less, and even if you have, then your treatment options not curtailed. Okay, so if any patient is coming with lung cancer or something, what will be the early detection, sir? Like how we are detecting the cancer? So இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு யாருக்காவது இப்போ லங் கேன்சர் இருக்குமோ ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. முன்னாடி சொன்ன சிம்டம்ஸ் மாதிரி chronic cough, recurrent cough that doesn't go off itself,
இல்லாட்டி இருமலில் ரத்தம் வருது, சளியில் ரத்தம் வருது, ரொம்ப நாள் நெஞ்சு வலி இருக்குது, மூச்சுட கஷ்டம், இல்லாட்டி பேச்சு குரலில் மாற்றங்கள், இது எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு நுரையீரல் நிபுணரை பார்க்கறது ரொம்ப அவசியம். ஒரு நார்மல் லோக்கல் ஃபார்மசியில் போயிட்டு ஒரு மாத்திரையை வாங்கிட்டு சளி மாத்திரை எருமல் மாத்திரைன்னு சொல்லி போடுறது நல்லதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அந்த சளி மாத்திரை எருமல் மாத்திரை நம்மளுக்கு டெம்பரரியாக அதை ஸ்டாப் பண்ணுமே தவிர இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரிலீவ் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம். என்ன பிரச்சனையோ அது சரியாகாது. நீங்கள் நுரையீரல் டாக்டர் போனீங்கன்னா மெயினாக ஒரு எக்ஸ்ரே ஒன்று பண்ணுவாங்க பேசிக்கு. அதில் நம்மளுக்கு சந்தேகம் இருக்கா, அது ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா, சந்தேகம் உள்ளதா இல்லாட்டி நார்மலாக இருக்கான்ற நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அது தெரிய வந்த அப்புறம் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு அதர் காமன் சிம்டம் தட் கேன் காமன் டிசீஸ் தட் கேன் மாஸ்க் யுவர் லங் கேன்சர் இஸ் டிபி இது இந்தியாவில். ஸோ அதுக்காக ஏஎஃப்பி டெஸ்டிங் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ டிபி எடுக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு when you have a suspicion and you have a strong risk factor like smoker இல்லாட்டி இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும்போது we go ahead with doing what is called a biopsy. அதுலேருந்து ஒரு சதையை எடுத்துட்டு அது either through a CT guided biopsy இல்லாட்டி நம்ம ஒரு ப்ராங்கோஸ்கோபி, அதாவது மூச்சு குழாய் இல்லை டியூப் போட்டு வீடியோ கேமரா போட்டு மூச்சு குழாய் எப்படி இருக்கு, அதில் ஏதாவது கட்டிகள் உருவாயிருக்கா அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ அதெல்லாம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் அங்கேயே ஒரு சதையை எடுப்போம். அதுதான் பேசிக். ஸோ அது will confirm whether you have cancer or not and என்ன விதமான கேன்சர், என்ன டைப்புன்றது தெரியும். இதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு அது வேற எங்கேயா பரவி இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு ஹோல் பாடி பெட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கட்டி ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்கா பல இடத்துல பரவி இருக்கான்றதுதான் நம்மளுக்கு விவரம் தெரியும். இதை வச்சு நம்ம என்ன ஸ்டேஜ்னு சொல்ல முடியும். முதல் ஸ்டேஜ், ரெண்டாவது ஸ்டேஜ், மூணாவது ஸ்டேஜ், நாலாவது ஸ்டேஜ்ன்றது 4 வகைகளாக பிரிப்போம். ஸோ 4வது ஸ்டேஜில் மற்ற இடத்துக்கு பரவி போனது மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு பார்த்து நம்மளுக்கு மேற்கொண்டு உங்களுக்கு என்ன வைத்தியம் சொல்றதுன்றது முடிவு பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜஸ் சொன்னீங்களா டாக்டர்? ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல how will be the survival rates? கேன்சர்ல ஆரம்ப நிலைனா உங்களுக்கு முழுசாக குணப்படுத்த முடியும். தட் இஸ் a dictum for all cancers. That is more important for lung cancer. உங்களோட early stage, if your tumor is localized to your lung, அதாவது நுரையீரல் மட்டும் இருந்து வேற எங்கேயும் பரவாம நிலையில உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் உங்களோட குணப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு, அதாவது சர்ஜரி, கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன், மல்டி மொடாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட், அதில் எல்லாத்தையும் வச்சு உங்களுக்கு குணப்படுத்த கொடுத்து ஒரு 5 years சர்வைவல்னு சொல்லுவோம். அதாவது 5 வருட காலம் நீங்கள் நல்லாக இருக்க முடியும். உயிரோட இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் என்னன்னா ஒரு க்ளோஸ் டு 75%. அதே ஜாஸ்தி. அதே உங்களுக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு நெறிக்கட்டிகள் நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, இல்லாட்டி பக்கத்தில் இருக்க உறுப்புகள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்ற மாதிரி வரும்போது உங்களோட சர்வைவல் இன்னும் கம்மியாயிடும், 10% 30%. 4வது ஸ்டேஜ் போகும்போது உங்களுக்கு 5 years சர்வைவல்னு சொல்றதே ரொம்ப கஷ்டம். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டோன்ட் சர்வைவ் 5 years. ஸோ உங்களோட 5 years சர்வைவல் ரேட் 10% தாண்டது இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். ஃபியூ ரேர் கேசஸ் டூ ஹேப்பன், பட் கஷ்டம். ஸோ உங்களுக்கு 6 மணி நேரம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா தென் குட் சான்சஸ் தட் இஸ் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஏர்லி ஸ்டேஜ், எஸ்பெஷலி வென் யுவர் பேஷண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சர்ஜிக்கல் ஃபிட், உங்களுக்கு லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்லாம் நல்லா இருக்கு, பாக்கி எந்த தொந்தரவும் இல்லைன்னு வரும்போது உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. இல்லை இப்போ நம்ம பேஷண்ட் சர்ஜரி ஃபிட் இல்லைன்ற பட்சத்தில் then you have radiation or you have chemotherapy, all those treatment options come into play. But those things are when your patient is not surgically operable. Okay, so in the treatment kudukrappo, is there any other system getting affected, doctor, or only lung cancer na adukku mattum treatment irukuma illa adukku pakkathula irukka heart edavadhu systems vandittu affect simultaneously affect aga chances irukuma? See, lung cancer treatment ku pathina ungalku again based on the treatment. இப்போ உங்களுக்கு கீமோதெரப்பி கொடுக்க போறீங்கன்னா இட் இஸ் a systemic disease. கொஞ்சம் ஒரு nauseating sensation, ஒரு tiredness, weakness, loss of appetite, all that can be there. அண்ட் ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரேடியேஷன் கொடுக்குறது பக்கத்தில் இருக்கிற ஹார்ட் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற நார்மல் டிஷ்யூ, லங் டிஷ்யூ அகெயின் கேன் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ். சர்ஜரின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லங் கேன்சரில் நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது ஒன்லி த பார்ட் தட் இஸ் அஃபெக்டட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிமூவ். ஸோ உங்களுக்கு அதனால பாக்கி ஆர்கன்ஸுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றது இட்ஸ் குவைட் வெரி அன்காமன்.
என்னன்னா உங்களுக்கு ஏஜ் ஆக உங்களோட ஹார்ட் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். சர்ஜிக்கல் practice for lung cancer is not a small surgery, it's a major surgery. The major surgeryன்றது இப்போ ஒரு 100 மீட்டர் ரன் ஓடுற மாதிரி. இப்போ உங்களுக்கு 100 மீட்டர் ரன் ஓடுறது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு லங் கேன்சர் சர்ஜரிக்கு ஹார்ட் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா then you have no problems with the heart. பட் உங்களோட ஹார்ட் கெப்பாசிட்டி பிரச்சனையா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணும்போது ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட்டோட துடிப்புகள், ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. So this is usually done in a center, high risk center, where you have expertise in managing all such complications. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கார்டியக் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா இருக்கும். நார்மல் ஒரு ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு, நார்மல் லிவர் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு சர்ஜரி, lung cancer surgeryனால it's not going to be anyway affected. Okay. So is there any potential side effects or complication after the surgery, doctor? Potential side effects inradhu number after lung cancer there can be some pain. Open surgeries la the pain does stay for a long time. உங்களுக்கு நிறைய newer anesthetic modifications இருக்கு, but still you will have pain, some amount of pain. With the recent onset minimal invasive உங்க pain எல்லாம் கம்மியாயிடும். உங்களுக்கு depending on the amount of lung to be removed, that can cause a change in your lifestyle. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் பகுதி இல்லம், அதாவது ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடோ ஃபுல்லாக எடுக்க வேண்டிய நிமோனெக்டமின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பிகம்ஸ் அ லாட் ஆல்டர். உங்களுக்கு யூ கேனாட் இன்வால்வ் யுவர் செல்ஃப் இன் ஸ்போர்ட்ஸ், ஹை ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக போயிடும். அண்ட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு சேஃப்கார்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஸ்மோக், சளி எருமெல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கணும். வந்துச்சுன்னா the earliest you have to go and meet your specialist. ஏன்னா you have just one lung. இப்போ எப்படி கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இல்லை கிட்னி டோனர்ஸ் பண்ண ஒரே ஒரு கிட்னி இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி ஆகுதோ, அதே மாதிரி ஒரே ஒரு லங் இருக்கிறவங்களுக்கு யோர் ரிஸ்க், அந்த பாக்கி இருக்கிற லங் யூ ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் இட் மோர். ஸோ அது ஒன்று தான் மேஜர் இஷ்யூவே தவிர, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் த லங் டு பி ரிமூவ், risk and long-term life affecting doesn't make much of a difference. Okay. So it is usually heard that elders or adult people are prone to get lung cancer. சின்ன பசங்களுக்கும் வர chances இருக்குமா டாக்டர்? Lung cancer யாருக்கு வேணா வரலாம். Lung cancer can even happen to a small kid, but lung cancer வரது is quite rare. It can happen to young adults. Genetic mutations ஏதாவது இருந்ததுன்னா it can develop lung cancer. Lung cancer உள்ளும் other parts of the lung can have tumor and Ewing sarcoma, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய other childhood tumors இருக்கு. So those childhood tumors can spread to lungs and can cause malignancy in the lung. தவிர lung cancer per se happening in small kids is quite uncommon. Okay. So coming to the prevention part, is there any vaccines or something to avoid that or prevent from lung cancer? We don't have vaccines because this is not any infective origin. உங்களுக்கு liver cancer, hepatitis and cervical cancer, those are caused by viral. So அதுக்கு நம்மளுக்கு viral infection prevent பண்றதுக்காக we have vaccine. This is more of a iatrogenic, நம்மளே cause பண்ணிக்கிறது. So we don't have vaccines. But one thing that we have, if you are a smoker, is something called screening. So என்ன பண்ணுவோம், what is being advised is உங்களோட ஸ்மோக்கிங் டியூரேஷன் வச்சு, உங்களோட ஸ்மோக்கிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ஸ்மோக் பண்ணுறீங்கன்றத வச்சு we decide what is your pack years. So when you have crossed certain pack years, so 20 years for example, 20 years smoke பண்ணி taking daily one packet na, then your risk of lung cancer goes up. So what we do is, what has been advised is to have an annual low dose CT screening. CT scan பண்ணிட்டு உங்க லங்ல ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா, அதுல ground glass opacities, ground glass nodules and நிறைய we classify those abnormalities into a lot of things. So அந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். அந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்ததுன்னா அது சீரியல் ஒவ்வொரு வருஷமும் பண்ற CT ஸ்கேன்ல அது அப்படியே ப்ரோக்ரஸ் ஆகுதா, அதே மாதிரி நிக்குதா, இல்லாட்டி மாற்றங்கள் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு then அது in case ஏதாவது நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு மாதிரி தெரிஞ்சுட்டா then we intervene. We take a biopsy or we excise the whole thing and then test it and see what it is.
So that is called a CT screening for smokers. Normal screening is not advised and doesn't give much of a benefit. So we have a screening test, we don't have a vaccine. Okay. So இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு they want to be fit and they don't want to get cancer அப்படின்னு இருக்கவங்க is there any yearly once or 3 years once அது மாதிரி ஏதாவது ஸ்கிரீனிங் பண்ணணும்னா? இல்ல நம்மளுக்கு லங் கேன்சருக்கு அது எதுவுமே தேவை கிடையாது. உங்களோட மார்பக புற்றுநோய் இல்லாட்டி cervical cancer மாதிரி we don't have any for normal healthy adult we don't have any screening recommendations as of now. We just ask you to avoid smoking. That's the biggest thing that you can do to prevent cancer. Okay. So physically or mentally fit irundangana the process will be faster for cure அப்படின்ற சொல்றாங்க. Is it correct, doctor? Yes, of course. See, lung cancer la na main ah paakradhu one their physical ability and then their motivation to fight cancer. Physical ability is what you have, your lung function test, all that. But many times நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா சர்ஜரி பண்ணிட்டு சர்ஜரிக்கு அப்புறம் they get demotivated. ஐயோ வலிக்குமே சார், 4 பேர் வருவாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஐயோ இவ்வளோ பெரிய சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்களா, எழுதுக்காதீங்க நடக்காதீங்க, all that happens. So these reduce your motivation. So நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, நார்மலாக இருக்கிற பேஷண்ட் we ask them each of them to be mentally and physically motivated in getting over the lung cancer. Mental motivation, what we know is we usually give them a psychology counseling. So cancer வந்துருக்குன்னு பயந்துட்டு உட்காந்துட்டா நம்மளுக்கு we can't win the war. So you'll have to come with us, we'll have to fight along with us, then only we'll be able to help you win this war. இல்லாட்டி நம்மளுக்கு அது பிரச்சனைகள். So lung cancer is not a death sentence. முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னது lung cancer தான் maximum cause of cancer related death, but doesn't mean that lung cancer வந்துருச்சுன்னா it is a death sentence. Lot of newer changes have happened like immunotherapy, like more of targeted therapy, all this have come into the field which உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்போதைக்கு இருக்கு. though they are not applicable for everybody. If you are a candidate, then we can still treat you with latest advances. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது you have options available. So you have to be motivated and then only we can do anything. So as you are a great expertise in this field, you would have seen many patients. Is there any like anyone who suffered a lot? You have seen anyone suffered a lot and அவங்க அந்த process கடந்து வரதுக்காக it took lot of time and your hard work எல்லாமே போட்டிருந்த மாதிரி ஏதாவது cases உங்களுக்கு தெரியுமா? We had a elderly lady around 70-year-old who had a lung cancer. Initially when she came to us, she had a lot of pain and difficulty in breathing. So what we had to do was we had to first make her comfortable, make her live her life little peacefully. So முதல்ல என்ன பண்ணோம், we did bronchoscopy. உள்ள எங்க டியூமர் இருக்குன்னு பார்த்து the tumor was occluding one of the segments ஓட ஒரு பாதையை அடைச்சிருந்தது. ஸோ அந்த பாதையில் அடைச்சிருந்தது முதல்ல எடுத்து அது அவங்களுக்கு பிரீதிங் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல that was the first step we did to improve her lung function. Once we could improve that lung function, then we could subject her to more rigorous treatments like chemotherapy and radiation that helped us to reduce the lung burden significantly. So that is one elderly lady. Still we were able to treat her and she's doing well successfully. Around 2.5 years passed and she's doing well. Other person that I can recall is a young around 18-year-old girl who didn't have lung cancer but had a Ewing sarcoma of the lung. So it is a different tumor. Number cancer நம்ம பேரன்கைமாலேன்னு வருது, இது டியூ டு சாஃப்ட் டிஷ்யூலேன்னு வருது. ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஷீ வென்ட் த்ரூ a lot of pediatric oncology சப்போர்ட்டில் we gave her chemotherapy, radiation, and then after radiation we even had to do a pneumonectomy for her. But since she was a young girl, she was fit enough,
she's almost leading a normal life. Going back, we've been successful in doing such things. So that doesn't have to, age doesn't have to matter, and your treatment பெருசா கட்டி நிறைய இருந்தாலும் treatment long term இருந்தாலும் can still help you out. So is there any sad ending stories, doctor? Sad is quite common. Lung cancers, especially when you have a large tumor and you have a patient who can't breathe, நிறைய இடத்துல பரவி போயிருக்குன்ற வரும்போது then the end is not good. So many times you have patients who have brain metastasis, they have bleeding, all that, they stroke marala. So all that can happen with lung cancer. The tumor pathina chinnada irukum, but all those issues can happen. So they can't take care of themselves, they won't be able to fit enough to undergo any further treatment. All those issues we've come across. Second, when you have treatment fail, உங்களுக்கு patients வரும்போது number of options you able to tell them when it becomes limited, then again big issue when you face the patient. Okay, so there are many people who doesn't know lung cancer பத்தி தெரியாம and their symptoms, when they should consult a doctor, they don't know anything. So இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர்? In what are the ways they can know about this? See, இந்த காலத்துல எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. Hardly any person without a smartphone. So and most of you, before you come to a doctor, all of you Google. இதுதான் நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு காமனஸ்ட் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கூகுளில் உங்களுக்கு எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குமே தவிர உங்களுக்கு எது ஜெனுவின், எது நான் ஜெனுவின், எது உங்களுக்கு வேண்டியது, எதுக்கு உங்களோட சுச்சுவேஷனுக்கு ஆப்டா இருக்குன்றது you won't be able to get to know. There are other scientific forums like your ASCO, American Association of College of Physicians, ACCP, avangalla, they give you patient related data. So you can go through them so that you can get to know what things are. Enala expect பண்ணலாம் from that tumor. And a tumor வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும். All those official forums are better options rather than going for a Google. Google will not give you exact thing that you need. Google will only give you what is most commonly searched for. So அந்த சர்ச் இடத்துல தான் வரும். நம்ம பண்ண வேண்டியது, நீங்க you either go for NCCN, that is the most trusted. Many times we as physicians we use NCCN guidelines for our difficult cases. So adala you have a separate section for caregivers and patients. So நீங்க if you just need to make an account or a login create பண்ணீங்கன்னா you will have lot of data that you can access and you can go through them. The thing is, you will have to again correlate with your patient's perspective. So rather than going through unknown thing, it's better you get your help of your physician, whoever it is, so they can guide you in telling you at least which suits you better. So coming to the part of physicians, how is your team, sir, and the surgical oncologist? அவங்க எப்படி இது டீமா, how do they execute? Yeah, the lung cancer clinic we have sometime. So lung cancer clinic is not run by a single person. We can't run in a single thing. So what we have is a basic physician or a pulmonologist who is the first point of contact for all patients with a respiratory issue. So when you get cold, cough and சொல்லி போகும்போது you end up meeting a physician. The same way we have patients who come to us because they have been detected with a lesion in the CT, or they have had some video that they've gone through like this where they have little knowledge and they want to make sure that their thing is not cancer. So they are the first point. So when they come to a pulmonologist, they usually screen them and do that low dose CT screening to see if there is an issue, and if they are having a further doubt, they do bronch. So this is the first. Then once they detect, and if they need further testing, they get the help of radiologists who do the CT guided biopsies. Then after that happens, you have the anesthetist who checks whether your functions are okay enough, can withstand the surgery. Then we come where we do the surgical part, and post-operative intensivists who take care of you
immediate post-op and make sure you're returning back to your normal activity. Long term, caregivers, nurses, they are the integral part. எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும், though they may not do the surgery, they will not give you a chemotherapy, but their part is most important. இதுக்கப்புறம் your medical oncologist and radiation oncologist who adds up giving your further long-term chemotherapy tablets or injections and radiation. So this is the whole team that we have in VS where the lung cancer treatment, the lung cancer clinic comes into play. So the whole team meets once in a week, either in physical or in online platform to discuss cases that we have. And we also have the tumor board where we discuss what treatment to be given to what patient, what are the current newer changes that can be incorporated. So this work as a team. So how is the treatment criteria? So chemo கொடுக்கிறது before surgery, post surgery அப்படி ஏதாவது இருக்குமா? இல்ல, இப்போ எப்படின்னா again அது ஸ்டேஜ் பொறுத்து. இப்போ நம்மளுக்கு certain things, இப்போ லங் கேன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அடினோகார்சினோமா, ஸ்குவாமஸ் கார்சினோமா ரெண்டு. When you do a PET staging and you say that the tumor லங்ல மட்டும் இருக்கு, பக்கத்துல மீடாசினல் நோட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னோம்னா, especially for a tumor with squamous cell carcinoma, you go at that surgery. ஏன்னா உங்களுக்கு அதை ரெசெக்ட் பண்றது கீமோதெரப்பி கொடுக்கறது that is more effective. On the contrary, you have a large tumor, size பெருசா இருக்கு, இல்லாட்டி கொஞ்சம் நோட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல எஸ்பெஷலி இந்த அடினோகார்சினோமால you have lot of mutations, EGFR mutation, KRAS, NRAS mutations, all those check பண்ணும். இப்போ பயாப்சி இருக்கும்போது எல்லாமே whole panel is being checked. அந்த மாதிரி ஏதாவது பாசிட்டிவா இருக்கும்போது when you can target, then we give them preoperative treatment. Chemotherapy, either in form of injections, conventional IV injections, இல்லாட்டி targeted therapy. இது கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த டியூமர் ஷ்ரிங்க் ஆகும்போது your surgery becomes easier and your recovery from surgery again becomes easier. நார்மலா ஆப்ரேஷன் முன்னாடி ரேடியேஷன் கொடுக்கறத we try to avoid. ஏன்னா ரேடியேஷன் கொடுத்த அப்புறம் சர்ஜரி பண்ணும்போது healing becomes quite a lot of issues happen. So we don't. Radiation usually follows surgical treatment if there are node positive disease. Some patients will not be a candidate for surgery at all. இப்போ நிறைய நோட்ஸ் இருக்கு, இல்லாட்டி நிறைய இடத்துல பெரிய டியூமரா இருக்கு, some location where you can't operate போது we give them what is known as chemoradiation. Chemotherapy கொடுத்துட்டு then we add radiation to it. That's the definitive treatment. Okay, so I think we have almost covered from the basic to the advanced treatment and prevention everything. So ஒரு keynote மாதிரி மெசேஜ் மாதிரி ஒரு வியூவர்ஸ்க்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்களா டாக்டர்? Key important issueனா மெசேஜ் டேக் ஹோம் இஸ் ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங். உங்க ஃபேமிலியிலும் சரி, உங்க கூட இருக்கிறவங்களும் சரி, if anybody you happen to see who's a smoker, then try teach them. We have a lot of programs, cessation programs நிறைய இருக்கு where you can enroll yourself to help you quit smoking. நிறைய tobacco supplements இருக்கு, nicotine supplements, nicotine gums அதெல்லாம் இருக்கு, so that can help you out in stopping smoking. So if you are interested, you are motivated, stop smoking at this point. இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்றது is going to be use in long term. டெஃபினட்டா உங்களோட ஸ்மோக்கர் இருக்கிறத விட்டு ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணதுலேன்னு உங்க ரிஸ்க் இட் ஃபால்ஸ் டவுன் drastically. Second, don't ignore your symptoms. Even though those may be a small symptom, don't ignore them. Better be a little cautious, get yourself tested, and once make sure you don't have anything. நம்ம அப்புறம் பயப்பட வேண்டாம். இருக்குமோ அப்படி நினைச்சு ஐயோ போயிட்டா ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் உட்கார்றது பைத்தியக்காரத்தம். நம்மளுக்கு இருக்குமா இல்லையா, இருக்கா இல்லையான்னு போய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா then at least we can be assured that there is nothing there. So go to your doctor at the earliest if you have symptoms, and when you are detected, don't get frightened. We are all there to help you out, take you through the whole journey, make sure that you end successful. அது எங்களால் பண்ண முடியும். It is nothing to be worried of. Recent days முன்னாடி எப்படி heart attack was quite common in every household, cancer now is quite common in every other household. So we have to learn to live with it. We'll have to try to do what is less for developing cancer.
once it comes, we have to fight it. Okay, so we have got a question from our viewer, doctor. So, cancer வந்துட்டு lung cancer in the dusted room இல்ல ஏதாவது improper roomsல if we sleep, is the chances to get? Improper, inadequate ventilationல உங்களுக்கு lung cancer usually doesn't happen. Your lung other issues can happen. You can have lung pathology, COPD and the other issues can happen with dusty environment. Unless until you have something more of a pollutant kind of thing, your risk for lung cancer is less. But again, if you are going to refer the industrial dust எல்லாம் சொல்றது asbestos அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் they are risky. In those scenarios, push building, நிறைய scrap yards, அதெல்லாம் நிறைய lot of small agents do get inhaled. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது those are significant carcinogenic and those have to be taken care of. இப்போ நம்ம எல்லாருமே கோவிட் டைம்ல பார்த்துருப்போம் how useful the mask is. So அந்த மாதிரி if you are going to get exposed, you wear a good protective mask that helps you in reducing your risk. So as you said about COVID முன்னாடியும் COVID அப்புறமும் how is the prevalence rate, doctor? கோவிடுக்கு முன்னாடிக்கும் கோவிடுக்கு அப்புறமும் இருக்கிறது உள்ள what we had during COVID was something that we never expected in India. Many a times smoking பண்ணாத patientsக்கு when they went through CT for COVIDல CT was quite rampantly used to stage உங்க lungs எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாங்க. We wouldn't believe that we detected almost 20-30% more of lung cancers in asymptomatic, otherwise no risk females. That was something alarming to us. But this cannot be extrapolated to normal. So whether in the routine screening normal individuals ku useful ah irukumaandradhu namakku theriyala. Still larger studies need to be done. But the COVID time la we did see lot of early stage lung cancer being picked up, and everybody we could operate on them, and they've all 3 years, 2019 3 years plus, and they are all living quite well. They would not have detected this cancer unless it was for COVID and for the CT screening. So the COVID was a blessing in disguise in Chollalam. Okay. So one basic question, in the females or males, who is most affected, doctor? Is there anything like that? Female, male, the ratio is directly proportional to your smoking. Okay. Both are equally affected. Now the smoking is almost common in both. முன்னன் காலத்துல men were lot of more smoking இருந்தது. இப்போ women smoking has trend setting, whatever you call it, it's again increased. So equally effective. Okay. So how is your experience in VS Hospital working with our chief doctor? This would Sir forms a part of our lung cancer team. So with this vast experience in treating cancer almost more than 30 years, most of us take him as a role model. So we fall back to him whenever we have a doubt, whenever we have an issue that we are not sure whether we are going the right path or we need to do any changes on that. He is the person we refer to, and he is one of the most important component of our team. So thank you, doctor. We have learned many new things, and I think it will be very useful for the persons with non-medicos and medicos. Everything for everyone it will be very useful. Thank you so much for your time. It was great to have you here. Thank you. Hopefully this had little at least knowledge that passed on to you. More than knowledge, we want you to become aware. Awareness is the key to opening your ignorance. So if your ignorance is open and you're shown the light, then you can take the path and then make yourself a big successful person. Thank you. So thank you.